Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von C+P aktuell. Schön, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. In den nächsten Minuten erfahren Sie alles Wichtige aus dem Unternehmen C+P und natürlich waren wir auch wieder unterwegs und haben tolle Bilder für Sie mitgebracht. Diesmal auf der C+P Tour im Dortmunder Westfalenstadion. Und die stand in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Motto: keine Zeit und trotzdem fit. Was das genau heißt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Every year, some of Germany's foremost hallowed football grounds become the meeting point of numerous specialist dealers from near and far when C+P goes on tour. An inspiringly athletic environment makes it much easier to establish contact and to be inspired by some fresh ideas. In Dortmund, C+P guests were lucky enough to have Aki Schmidt show them around the stadium. This elder statesman of Dortmund's great football tradition played in the World Cup in 1958 and knew exactly which tales to tell to win over the dealers. Apart from which, he was able to take them into many parts of the stadium that visitors on game days never get to see. Ulrich Fast got the ball rolling with his report on how to be successful with C+P's online specials. A lot of his suggestions were taken on board. Ralf Schulte then presented Pcon Planner, an impressive room planning software program with simple-to-use internet connection. The crowd was starting to warm up. Fitness trainers Gert and Marlene von Kuhnhardt really inspired their listeners with their join-in presentation on keeping fit despite a lack of time. The septuagenarian stunned his audience with his vitality, in-depth knowledge and movement ideas that are surprisingly easy to implement in everyday life. You could see how much fun he and his wife were having. It wasn't just authentic, it was contagious as well. And on they moved to the third part, a workshop where the new Cegano Konferenz system was explained to the dealers. Various table configurations were compiled and cabled in a matter of minutes. The audience was impressed by the simplicity and easily understandable functions of the system. A well-spent day draws to a close, leaving a thirst for more from C+P. Und damit sind wir von der C+P Tour wieder zurück im Studio und ich möchte erstmal meine beiden Studiogäste begrüßen heute. Einmal Mario Born. Schönen guten Tag, Herr Born. Hallo, Herr Bernbeck. Und Tobias Walter. Hallo, Herr Walter. Grüße Sie beide. Hallo, Herr Bernbeck. Wir haben es gerade schon im Bericht gesehen. C+P war wieder auf Tour mit Cegano, einem neuen System. Herr Walter, können Sie ganz kurz nochmal herausstellen, was ist denn jetzt das Neue und Besondere an Cegano? Cegano Konferenz ist die Weiterentwicklung unseres Arbeitsplatzsystems Cegano. Wir haben dabei den Schwerpunkt gelegt auf mobile Tische, sodass man Konferenz- und Besprechungsräume leicht umkonfigurieren kann. Die Nutzer sollen das selbst tun. Dabei war es wichtig, dass wir die Technik komplett integrieren und für die Nutzer einfach nutzbar machen. Also verwechselsichere Steckersysteme, große Kabelboxen im Tisch, komplett alle Kabel, die Sie brauchen, dabei. Und das ist uns gelungen. Und wir können heute sagen, wir fangen mit 2 Tischen an und wir können bis zu 16 Tische komplett vernetzen, bis zu 32 Teilnehmer komplett mit Strom, Daten, VGA und Audio miteinander verbinden. Und wie gesagt, die Nutzer können es selbst tun. Sie brauchen keinen IT-Techniker aus der Abteilung dazu holen. Sie müssen niemand holen, der den Tisch umbaut. Das können Sie alles selbst tun, flexibel die Konferenz umsetzen. Und das konnte man auch sehr gut sehen auf der C+P Tour. Genau, da kommt man ein bisschen stecken, da kommt man ausprobieren. Aber C+P ist und war nicht nur auf der Tour unterwegs, sondern im Herbst gibt es wieder einige Messen, Herr Born. Ja, richtig. Wir haben also dieses Jahr ein sehr spannendes und ereignisreiches Messejahr. Und im Herbst diesen Jahres haben wir also noch 5 Messen vor uns, wo wir uns entsprechend präsentieren werden. Es sind sehr spektakuläre Messen dabei, wobei wir mit der Messe Interbad in Stuttgart Anfang Oktober beginnen werden. Darüber hinaus zeigen wir uns auf der Orgatec in Wien und einen absoluten Schwerpunkt setzen wir dann auf der Orgatec in Köln, Büroeinrichtungsmesse. Das ist die Leitmesse zum Thema Büroeinrichtung und da freuen wir uns schon sehr drauf, sehr spektakulär. Darüber hinaus dann anschließend die Messe Big Five in Dubai, internationales Flair und zum Jahresende dann die Messe Neocon in Baltimore. C+P ist weltweit unterwegs. Sie haben aber angesprochen, die Orgatec ist ganz besonders wichtig für Sie von C+P. Spektakulär, hat Herr Born gesagt. Herr Walter, was heißt das? Spektakulär heißt, dass wir das, was wir begonnen haben, gerade jetzt mit Cegano Konferenz, fortführen. Wir zeigen dort sicherlich Technikintegration, nicht nur in Konferenzräumen, sondern in allen Büro-Umgebungsvarianten. Das kann mal in der Lounge-Ecke sein, das kann in der Multifunktionszone stattfinden, im Konferenzraum, aber auch im Einzelbüro. Das sind Themen, die uns da beschäftigen und wo wir auch live zeigen werden, was es alles heute an Technikintegration gibt, wo Kommunikation im Büro stattfindet. Und als Highlight kann man sicher sagen, dass wir uns in allen Bereichen neben der
Technik auch um das Thema Akustik kümmern werden und in verschiedenen Bürobereichen auch noch um das Thema Licht. Arbeitsplatz, Licht am Arbeitsplatz und die Wirkung von Licht auf Menschen am Arbeitsplatz und sicherlich auch noch um das Thema Klimatisierung und Luftreinhaltung. Das sind Themen, die uns beschäftigen und die man live erleben wird. Und ich habe mir sagen lassen, dass es dann auf der Orgatec auch wieder Produktneuheiten von C+P gibt. Herr Born, können Sie da schon ein bisschen was zu sagen? Die Katze aus dem Sack lassen? Selbstverständlich. Also neben den ganzen Neuheiten, die Herr Walter gerade aufgelistet hat aus dem technischen Bereich, werden wir auch im Produktbereich natürlich für Innovationen sorgen und absolute Neuheiten auf der Messe präsentieren, die im Hause C+P neue Maßstäbe setzen werden. Also der Fokus liegt da im Bereich Premio und dem Tischsystem Cegano, wo wir mit tollen Technikintegrationen tolle Dinge zeigen werden. Darüber hinaus sind aber noch einige Dinge, die im Moment bei uns in der Entwicklung sind, wo ich hier noch und heute noch nicht drüber sprechen möchte. Noch geheim. Nur so viel sei verraten. Die Kunden dürfen sich auf diesen tollen Messeauftritt von der Orgatec freuen und C+P wird mit tollen Innovationen glänzen. Da sind wir gespannt und natürlich werden wir bei C+P aktuell auch wieder darüber berichten. Herr Born, Herr Walter, danke für den Besuch im Studio. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Und wir gehen weiter ins Nachrichtenstudio zu Frank Berge mit dem Neuesten aus dem Unternehmen. Welcome to the C+P News program. Today's news items. Showroom opening in Dubai. With the exhibition at Palman Group in Dubai, a well-known project furnishing specialist, C+P has a new first-class reference in the Middle East. The showroom area, measuring more than 200 square meters, displays premium executive furniture, workflow sit-stand workstations and Cegano desks and conference tables. Visitors interested in changing room fittings can learn more about the Perfino range of lockers with integrated lighting and about Resisto assembled box lockers. The exhibition was opened during a ceremony to mark the 25th anniversary of the Palman Group in Dubai. New C+P exhibition in Copenhagen. C+P is also represented in the Danish capital with a newly designed product show. The living exhibition measures more than 140 square meters and is housed in the well-known Bella Center, close to the airport. Bella Center is Scandinavia's largest exhibition and congress center and will be hosting the Code 2010 Furniture and Design Fair in August. The exhibition space occupied by C+P is integrated in its entirety into the fair. Since it first started working in the Scandinavian markets, C+P has been enjoying continually more success, which has even extended to the neighboring Baltic states. Huge laboratory and office furniture orders. C+P has again won some major orders for laboratory furniture over well-known competitors. Both paint manufacturer Weilburger Coatings and Evonik's regional office in Antwerp in Belgium has opted for the Teconomic laboratory system. Both customers were swayed by both the lab system's combination of optimized function and good design and by the availability of matching office furniture. As a result, C+P supplied not only the Teconomic lab products, but also office furniture and partition wall systems from the Assisto, Cegano and Monotop series. C+P's competence as a single-source supplier has been a guarantee for the success of sophisticated integrated furniture projects for many years now. C+P furniture in the Aqua Arena Neunkirchen. C+P is also consistently strengthening its position in the field of pool furnishings. Perfino lockers with integrated room lighting were again chosen when the Aqua Arena Swimming Center in Neunkirchen was modernized. Innovative solutions were equally in demand for other parts of the building. The scope of supply also included changing room lockers for disabled users, wall-mounted bistro tables, partition walls, counter systems, equipment cabinets and shelving units. Trade fair and event debuts. Although the year is only half over, C+P has already celebrated various debuts. The company's first ever appearance at the Interschutz Fair for Fire and Emergency Rescue Services proved to be a resounding success, which is still exceeding all expectations in the follow-up to the fair. The first C+P trade conventions at the Polish plant in Legnica were also received extremely well. More than 60 dealers accepted the invitation to first check out the performance capabilities of the C+P site for themselves before enjoying the interesting supporting program.
C+P hosted its third Golf Cup at the beginning of July. The weather was ideal and both the passionate golfers and those who were having a go for the first time enjoyed a truly successful day. That was the C+P News program. Now back to Marc Behrenbeck. Und damit sind wir am Ende der Sendung für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei C+P Aktuell. Tschüss.